ebirowoozo byange ku nsonga eno nabiwaddanga bwe nayogedde ku nsonga ya penalty oba oliawo singa saliwo mu budde obwo singa emboozi y'emmwanyi ndala. Ekirala bwe tutulako wansi abamu ku ffe kiwa n'omukisa n'ababaka abalala okubaako bye boogera. Paalamenti si yange nzekka, tuli ababaka 5 olaba ababaka atafunanga mukisa kulabibwa sipiika. Ensonga ng'eno erimu ebbugumu bwejja kikulu ba senior okubeerawo okulambika ba junior. Naye ne ba junior okuweebwa omukisa ebirowoozo byabwe okuvaayo. Temuwulyangako ababaka abagamba nti tubasiikiriza. So n'olwekyo nakyo kikulu ne boogera. Olweggulo wa leero njagadde ngabaneko nammwe ebirowoozo byange ku nsonga kalibattanya eri mu ddiiro ku buli mumwa gwa muntu yali alimye emmwanyi, yali anywedde ku kaawa gwe ziwunyira ziizi n'azirengera obulengezi oba yali azeggamyemu enkuba. Ebirowoozo byange ku nsonga eno si bipya, nabiwadda abajjukira obulungi ku nsonga yali ejja mu paalamenti eya penalty yali alabika n'atalabika. Bwe nali nkulira oludda oluvuganya bye nakulemberamu ttiimu yange ne tugikakkanya. Enkomawo yaayo ezze mu nkola ya bitongole bya gavumenti kugenda nga bikendeezebwa. Ekigendererwa ekyaweebwa gavumenti oba ensonga nadde yaweebwa General Museveni ng'agamba nti ebitongole bingi bikola gwa kulya tibina kye bireeta mu ggwanika. Ekirungi nti ekitongole ky'emmwanyi kino si kyekimu ku biikaliira, kirya naye kirya bwe kikola. Tosobola kigatta mu biri ebirala byogerwako nga byayogeddeko nga yinulwa n'ebirala ebiri obuli nga tebirina makulu. Olw'okuba nti debate ekikwatako yavudde ku luuma n'egenda mu nsonga endala okwogera ku mawanga okulangiragana kyonna kiri wabeera ensonga ezifaana bwe ziti omuntu yenna akola olw'obulungi bw'ensi atta ku bigere. Ekisooka alipoota ey'akakiiko k'ebyobulimi aka paalamenti eyaleeteddwa okuteesebwako ekirambika bulungi nti twabaddewo okwebuuza kumala ng'okwandikoleddwa ku bbago ekkulu obwenkanidde awo. Bwe natunudde ku lukangaga lw'abantu abeebuuzibwako ba mirundi 2 bokka. Asooka ky'ekitongole ky'ebyobulimi ba minisitule ate ye yali yaleese etteeka. Owookubiri ky'ekitongole ky'emmwanyi ekya UCDA be bannannyiniganyulwa mu tteeka oba okufiirwa oba yakiyita bw'otyo. Ekitegeeza nti okwebuuza kwabadde kunafu. Emmwanyi si za minisitule, si za kitongole kya UCDA ekikola ku mutindo n'ebirala, naye z'abalimi, z'abasuubuzi, emmwanyi z'abanywi ba kaawa n'abafaanako bwe batyo, n'abaguzi abalimi ebigimusa n'ebirala bonna ba stakeholder. N'olwekyo nze ndowooza nti mu mbeera gye tulimu ng'etteeka lifuuse kalibattanya, omuntu amanyi eby'ensonga atta ebigere n'alijja mu ddiiro. Ekirungi nti amateeka gafuga paalamenti gakkiriza nannyini bbago naye bwe baliri ku ndeboolebo yakuyisibwa okulizza emabega. Naye tukyalinayo emitendera 2 mu tteeka lino. Njala kuwa amagezi ag'ekisajja kikulu etteeka liggira liwummuddeko. Kiwe bannannyini mmwanyi benjogeddeko waggulu omukisa okw'ebirowoozo byabwe. Ekyokugamba obugambi nti ekitongole kiikaliira tekirina mugaso, ndowooza ensonga temala. Kubanga nabo bajja kugamba abala mu kitongole nti mutulangira okulya naye mutuwadde ki tusobole okubawa ekingi. Tosobola kugamba nti ente tekuwadde mata ekuwadde busa nga naawe kyogiwa okulya kyakulya kubeerawo bubeezi. N'olwekyo ekitongole kino okusinga kibadde kikola mu ggwanika kyekamye ekimala, kisobola bulungi nnyo okulera emmwanyi. Emmwanyi tefaanako birime birala.
era agigeraageranya ku birime ebirala tagimanyi, naye ezeerwanirira n'ebbanga lyonna gavumenti yagisuula ebbali. Abantu sekinnoomu, ebitongole sekinnoomu, ebitongole by'eddiini ebigikwatako, ebibiina by'obwegassi ne bibeerawo ne bigirwanirira. N'olwekyo nalabye ebirowoozo bya General Museveni ku nsonga eno mu biwandiiko byayisiza ebibiri, ebirowoozo bye mbiwa ekitiibwa, naye njagala musaba nti si byankomeredde akkirize awulire ebirowoozo by'abantu abalala, abantu abaaleera emmwanyi nga tagitaddeeko mutima, ng'alina ebimumazeewo bingi ndowooza, abawe ekitiibwa abawulirize. Etteeka litta ebigere, enkuba tegenda kulekeraawo okutonnya ng'etteeka lino liwummudde, lisobole okufuna okumanyisibwa abamanyi. Tumanyi bulungi nnyo nti wano olukalu lwa Afirika emmwanyi weesinga okulimibwa mu mawanga nga Ethiopia ne Kenya. Kye twagala okukola baakikolako, era bwe baakikola ne beeyokya engalo ne baddayo. Bajjawo ebitongole ebyali birondoola omutindo n'obusuubuzi, emmwanyi yaabwe n'egwa akatale, ne badduka ne baddayo gye baava. So si kyansonyi era tekiswaza minisita yaleese etteeka lino bwaddayo mu bwetowaze n'agamba bakama be nti tutte ku bigere, enjuba tegenda kuva bugwanjuba, ejja kusigala ng'eva buvanjuba. Era ne bwe linaakomawo, okusinziira ku maloboozi agali mu kizimbe kino, omuli n'okuteeka olukongolo ku sipiika yayogedde ebigambo ebitajja ku mmere ebisosola amawanga, ne bw'aba nga si yatudde mu ntebe nga sipiika mulala yatuddemu, tekigenda kufuula tteeka lino tteeka lizze mutima mulungi. Etteeka bwe lifa omutima, the spirit of the law bwe lifa, byonna byokola ku tteeka eryo oba osiwansaana ku mazzi. N'olwekyo mpadde ga buwa, Mukama ajja kumpa obulamu mbeerewo ndabe nga obulanzi bwange nga butuukiridde, nti banaaliyisa mu ngeri y'ekiwuggwe n'okugamba nti waliwo alina okufiira, waliwo alina okufunamu, mulimu omuwanguzi, mulimu n'omuwangule. Buli bw'okola etteeka ng'olina gw'oyagala okuwangula, gye biggweera weewangula wekka. N'olwekyo ago magezi gange gesabiddeeko ssente. Bwe bulungi bw'akatale akalimu ebirowoozo, era kyekisuga lwaki okwebuuza kulina okubeera okukulu. Waliwo ababuuza nti bamwagala kuyisa tteeka likolewo oluvannyuma lw'emyaka 3, lwaki mmalya paalamenti obudde? Lwaki temuteekawo enkola performance benchmarks eri UCDA ne mukoma oluvannyuma lw'emyaka 3, ebanga tezituukiriza ne mugenda mu rationalization? N'ow'emyaka 5 naye agamba nti ogusula gukuwa empoza, naye alina ebirowoozo bye biwulirwe ategerebwe bulungi. Nze ndowooza kikulu nnyo ebirowoozo bino byonna okuweebwa ekitiibwa, fu kyokugamba nti tulina kuyisa buyisa, ate muliyise likwateko enfuufu. Olwo mwagenderera ki? Buli bw'ogamba tuliyise tulinde emyaka 3, obeera nga agamba nti oyagala oliyise otekewo embeera nino olina bw'owangudde era olina bw'osinze. Era njagala ababaka ba paalamenti buli omu waava okutegeera nti obuvunaanyizibwa bwaffe eri eggwanga si kweraga nti nze nsinze okwogera ku nsonga eno. Buli omu okuwuliriza munne n'okukola ekisinga obulungi. Waliwo abalowooza nti bw'olinnya ku mmeeza waggulu n'olaga akajanja nti gwosinze okwogera ku mmwanyi, olwo nga abantu bakwogerako ng'omuzira. Ebimu bye mukola ng'ebyobuzira ate bya bujega. Wano twaliiwo buzira. Ensonga nga zino zeetaaga okulowooza n'okufumiitiza n'okutegeera, zikwatibwe mu mbeera eya bulungi bwa nsi. So si nze nasinze okwogera, nze nasinze naye nga byogera bye tubisomako bigasa eki ku debate. Ebimu ebyogerebwa bya bulijjo, naye ensonga enkulu eziriko okwebuuza ekigendeerwa zisuuliddwa, tugenze kwani asinze okwogera ku nsonga eno. Ate nze awo mu bukulembeze bwange awo mba navaawo dda. So n'olwekyo ababaka ba paalamenti mbasaba ensonga eno ereka okufuuka nsonga y'opposition, eba ensonga ya ggwanga. Bannaffe abali mu NRM abatidde okuvaayo okugamba nti ensonga ya ggwanga, awo nammwe simanyi laddu gye naabasanga. Ensonga muba mugikkirizaamu nti nkulu erina okukolebwako nga bwe olw'obulungi bw'abantu baffe, mubeere bavu mugyogereko. Si nsonga ya NRM
enjawulo eyo eriwo yokka nti NRM kyekibiina ekiri mu buyinza kyekisinza n'ababaka mu palamenti. Bw'oba n'obungi bw'ababaka obumu ku buvunaanyizibwa bw'oba nabwo eri abatono kwe kuwuliriza abatono okubawa ekitiibwa n'obutalowooza nti buli nsonga yonna ekolera mu bungi. Ensonga ezimu zeetaaga bungi, zeetaaga kutegeera kituufu ekyokukola. Buganda nsi erimu buli muntu. It's a nation, not a tribe. You know, erimu buli muntu. Omuntu yenna akolerera okukkakanya Buganda. Buganda eri muti waggulu bweti. Okugisikayo ekkenawo olina okuba ng'okka. So n'olwekyo alowooza ekyo kyonna nti kyakola ate okuba nga alina ekizibu. Bwe mba ndi waggulu bwe nti oyala kunsusa wansi, olina kusooka kulinnya ddala naawe erikka nange ne ndyoka nzika. Ekizibu ekibeerawo nti bwengwa nnyinza okukugwira n'otavaawo. Mwami Kajiba, ekisooka ensonga tennaba kuggwaayo, ensonga ekyali mu ddiiro, era njala kulowooza nti buli muntu yenna waali mubaka wa palamenti tuwuliziganye, tuleke okuteekawo mbeera yakulunga lugezigezi nti gundi yali ku nsonga eno ntagiriiko. Bwe tunaba tuwuliziganyizza ensonga ezimu tuteekwa kubanga tuli ba mukwano zikolako, tizeetaaga mukwano, zeetaaga kutegeera na kufumiitiriza nti kino kyekituufu ekyokukola. Ebirowoozo byange ku nsonga eno nabiwadde nga bwe nayogedde ku nsonga ya peneti, oba oliawo singa ssaaliwo mu budde obwo, singa emboozi y'emmwanyi ndala. Ekirala, bwe tutuulako wansi abamu ku ffe kiwa n'omukisa n'ababaka abalala okubaako bye boogera. Palamenti si yange nzekka, tuli ababaka 5, olaba ababaka atafunanga mukisa kulabibwa sipiika. Ensonga ng'eno erimu ebbugumu bwejja, kikulu ba siniya okubeerawo okulambika ba junior. Naye ne ba junior okuweebwa omukisa ebirowoozo byabwe okuvaayo, temuwulirangako ababaka abagamba nti tubasiikiriza. So n'olwekyo nakyo kikulu ne boogera, naye naffe tujja kufuna omukisa gwaffe okwogera. Ate bwe kinaagenda ku ddaala ery'okuteesa ku biiru yennyini clause by clause, there's a space ya buli muntu. Tujja kuwa ebirowoozo byaffe, naye nga ndi mwetegefu okukolagana buli muntu yenna agamba nti etteeka liwummule. Nga bwe ŋŋambye tewali kuteesa kugenda liteesebwako ligenda kulifuula ddungi, kubanga enkola n'entambula gye yatambuddemu n'ebigambo ebyavuddemu, buli muntu ng'asonga munno olunwe. Gwe sipiika oyogera ku bintu by'amawanga, si bya butegeevu ebyo, si bwe bukulembeze. Obukulembeze butegeeza nti bwe mutuuka ku mbeera eyawuzaamu eggwanga, you slow down, then be reasonable. Ukibanga kubanga we already divided country. This country is highly divided. Eggwanga lyeyawuddemu nnyo ku mbeera ey'ebyobufuzi, ey'ebyenfuna, ey'amawanga, ey'amadiini, n'emyaka, n'obuwanvu, n'essayizi. Tetwagala kwongerako birala. Ndowooza abakulembeze obuvunaanyizibwa bwaffe busingako owabatugoberera. Njagala buli mukulembeze alinnye serevo y'obuvunaanyizibwa bwe ajaawule ku oyo gwakulembera. Ate ffe abakulembeze tunaafaanana bwe tukulembera nga tulina budde bwewuliriza, nandibadde situkkaanya. Obutakkaanya tubulekere bwe tukulembera. Ffe abakulembera tubeere n'obudde obwewuliriza wakati mu butakkaanya bwaffe ku nsonga enkulu eziyamba eggwanga lino. Ekitiibwa, nga nzizeeyo ku bbaluwa ey'omukulembeze okiba nti ntuufu, waliwo we yakoonyeeko ku kyokuba nti bagenda kuba nga banoonyerezaako ku bana abagezaako. Eggwanga bw'anaazuula nti waliwo ba financiers, tusooke kunoonyereza abakuumidde emmwanyi ku leeve naani abafinansinga bataagala egende mu maaso. Ndowooza nakyo kijja tukola bulungi. So omukulu ye commander in chief wa ddembe okunoonyereza ku nsonga yonna, kyazudde ate nakigaba ne bannayuganda. That are shareable. Over the last, should I say, 6 months, probably more than 6 months, because it began last year, government embarked on a policy of rationalization. If you recollect, when I was still leader of the opposition and that policy started, I
remember warning government, and particularly the Attorney General, that rationalization must be handled. Must be handled with the utmost care. In fact, I remember asking and telling the Attorney General to assure the nation that because part of rationalization touched constitutional matters, that will not rattle critical areas that require deeper public consultation. Of course, nobody cared. People thought I was only speaking English about the whole process. But I meant what I said, and now here we are. The chickens have come home to roast. For the bulk of the last 2 weeks, public space has been awash with the rationalization of UCDA in particular. At the height of the debate in the House during the first reading and presentation of the report by the committee for second reading, I was not in the House. But at least the world is aware that I shared my sentiments. If we recollect that when I was leader of the opposition, through my shadow minister for agriculture, Dr. Bwanika, we stopped the visible and the invisible penalty from taking the coffee, if you recollect. And courtesy of our statement and later debate, we were able to reverse an attempt by a few individuals to appropriate this very critical commodity in the hands of a few individuals. People have been asking that I express my sentiments. That's because maybe people have short-term memory. I shared my sentiments long time ago about this, and I'm here to repeat that rationalization should not simply be a happy go. And critical sectors, critical agencies must be handled by and with utmost care and adequate stakeholder consultation across the board. I am very sure that all of you have read the report of the Committee of Agriculture that was on the floor of Parliament and still on the floor because the debate is incomplete. The report only quotes 2 agencies that were consulted. One, the Ministry of Agriculture, MAIF, the owners of the bill, and then 2, UCDA, the users of the bill. So meaning that for such a very critical sector and commodity, there wasn't adequate public consultation. Therefore, it was a half-hearted job done. Now that it has generated enough controversy, I think the powers that be need to understand that legislation is done on behalf of the people, in the name of the people. And if the people that represent the public are saying no, and they represent the voices of the people, I want to advise, as a senior legislator, that our rules are very clear. At any one time, a bill can be withdrawn by the mover. I want to strongly advise that this bill can be withdrawn and the rains will continue coming down the skies. Namely, to facilitate and enable adequate stakeholder consultation, such that the movers, the proponents, do not appear as though they have somebody in mind to defeat. One of the dangers we encounter as legislators is that when we are considering particular legislations, we tend to imagine that there will be losers and winners.
A facilitative legislation like this one must not emphasize, must not see, must not have in sight or in mind losers and winners, but made in the name of the people, for the benefit of the people, and therefore it must have ears from across stakeholders. So a bill can be withdrawn. The Minister of Justice should not feel ashamed to return to his principles and advise a withdrawal of the same. Initially, the President said that he is keen on rationalizing all consuming agencies. But we all know that UCDA is not a consuming agency, it's actually a producer. That over the last 5 years, its contribution to GDP was ranging from 70 to 80 billion per annum. Those are not consumers per se. And we are saying while it is doing that, it is under-facilitated. But also, if you're going to manage an economy as delicate and fragile as ours, particular entities must thrive as facilitators. You know, I've also heard the argument that, you know, they are consumers because we pay salaries to the people employed there. Yes, part of the duty of government is to employ people. So why should government complain by employing its own people? The demand from government must be efficiency. And you're not going to achieve efficiency by rationalization alone. We have examples. I have been inquiring from members of the committee, did you benchmark anywhere? And they said no. So where is the best practice we are borrowing from rationalization? We have had examples in Africa. Ethiopia is the prime producer of coffee in Africa. In 2008, they rationalized, and their sector collapsed by 50% after 3 years. They reverted to the agency. Kenya did the same in 2012. They collapsed. So why are we experimenting on such a critical commodity that employs the bulk of our people? I think if we are serious about what we are doing, the whole idea of experimenting on such a strategic commodity must cease. Very strategic that we cannot be seen trying to be experimenting on it. Probably something else. How do we, at this stage, embark on a process of recreating a monopoly? I've talked about stakeholder consultation. How do you make a law where you do not consult the private sector actors? Why the farmers, the crop owners, we are not consulted through their value chain? The farmers, the primary societies, the cooperatives, they're everywhere. Where is their voice in this? Coffee does not belong to politicians. The politicians have a duty to regulate it, but in the interest of the people and by consulting with the people. Any other emerging issues like I have heard over the last 2-3 days, including matters relating to what the speaker said or did not say, speak to one serious thing, that we have failed to understand what we're supposed to do, and we're excited about rationalization regardless of the consequences. And I want to invite every citizen to focus. Coffee as the strategic crop is at the nerve center of the key livelihoods of our people. It should never be a divisive thing. And every stakeholder, including members of parliament, the presiding officers in parliament, must roll back their energies to focusing on critical legislation that will benefit our common peoples. The trading of insults across will not help our cause. I am a coffee farmer myself. I was educated on this crop. I know how critical, how sensitive the value chain, how sensitive the market is on quality, how sensitive the market is on all matters of quality and standards that you cannot achieve through a red tape system in a ministry like MIF. So
I am inviting the minister to eat humble pie, climb down his high horse, come to the house, tail between legs, and withdraw this bill. There's no amount of explaining that will make it decent. There's no amount of exchange and the trading of insults will make any process. There's no presiding officer that will sit in that chair and preside over this matter and remains a decent bill for people to participate in. I thank you. Yeah, I think you're great. I just want to hear your opinion to those years that have come. Actually, I have just on social media, I've even have printouts here. I have read them. So they're here. These are his dossiers. First of all, nobody has questioned the fact that he has ruled for close to 40 years. So all that has gone wrong with this industry has been done by his government. So that one we concede. And all that needs to be rectified must be done by him because he controls the state. Nobody's going to take that away from him. But then while he's doing that, he must know that we are aware of the failings of other sectors where he's been in charge. Can we appraise, for example, cotton over the last 15 or 20 years? Can we appraise gold, for instance? So I have read his document and I concede he's responsible for all this. What has been right and wrong, he's responsible. But while he's trying to claim to rectify, he must listen. He must understand that there's nobody to defeat in this bill. Instead, he will defeat himself if he insists. Whatever has been done under Operation Wealth Creation, remember my quarrel with him in the massacre? All the abuse of people bringing oranges in the massacre, you know, lemon and all that. So it's been a mess. And I think the efforts of private people, the efforts of individuals, the efforts of other agencies must be respected through a deliberate consultative process. That's what I can say about his dossier. Yes, sir. For your view. But I have spoken about it to say that nobody should really put on tribal lenses to see this. We are talking about a commodity that midwifed this economy prior independence. And because largely the investiture activities of the crop was in Uganda, probably the people in Uganda have a fairer understanding of the intricacies of this crop. And even when it was abandoned and the coffee sector devastated, people in Uganda never abandoned this crop. The bulk of us proudly from coffee growing areas probably have been floating above the national per capita income average. And therefore, that's why we speak about it with a lot of nostalgic attachment. You know, that should be understood without really any qualms. You know, the attachment of the people is deep. Pre-independence attachment. But because other areas have started growing coffee, which should really be appreciated, do not take away that historical perspective. And any government in power must understand that even when the governments were on their own, people on their own struggled and clung on the coffee crop. That's why I said there is no presiding officer, whether the Right Honorable Anita Mong or the Right Honorable Thomas Taibwa sitting in that chair will be able to sanitize this bill, no matter. That's why the decent thing to do is the withdrawal of the same. Because tribal undertones should never see a space like a parliament, where members of parliament and everybody attached to parliament must tower above the pettiness of their backyards to see Uganda in one big mirror, and not through the ethnic lenses. So some of us growing up with a cosmopolitan outlook are constrained to discuss tribes, even when we are strongly attached to our backgrounds.
We understand that we are a nation because others are, not because we are. No, that's the difference. Some of us view the things. And we are never constrained when tribes raise their ugly heads. We are not vulnerable. You know, as a Muganda, I don't feel vulnerable. I feel strong in my skin. And therefore, I want to invite everybody to feel strong in their skins. If we all feel strong, we shall come on the same table as citizens and discuss matters of this country without sentiments that run back our small, bloody streams. And maybe finally, I want to understand whether you regret missing out on this critical debate. Because some of you can look. So was the bill passed? No, the debates, the debate was closed on the matter. And you have to understand, because some of you can debate and influence, because debate is about selling ideas to other people. And they buy into, maybe they can change their opinions. But on that day, we really missed you, a man from Masaka, known for growing coffee. We missed your input in this debate. You regret it? No, Mr. Kajibi, the debate is still alive. I'll debate. Unless as a senior journalist you have forgotten the processes of making a law. It's not closed, I'm around, and I'll raise my issues. So there's still time. Probably it was also good that I was not around. When will others be heard? Some people had a chance to speak for the first time in Parliament. When some of us are around and overbearing, others hardly get space. It is as well good that other people's views are heard. My views on this sector were heard on the peanut issue, which I led commandingly, and the movers disappeared. They could return differently. But I'm around. And I don't think it is personal and it's about me. We have equally other senior legislators around. Probably the tasks are different. My approach to certain issues is different. But that is me and that is them. But ultimately, we're scoring the same net, and therefore should be able to pass on the ball to each other with a goal of scoring, But ultimately, on such national issues, nobody should be seen in a mirror of a loser or a winner. The country must win.